Welcome to his American English Center. Now what you're going to see is the vocabularies. Serrated. What do you mean by serrated? It is an adjective. Having a saw-toothed edge. What do you mean by saw-toothed edged? You know the tooth of the saw? It will be very sharp. Serrated leaf. You know saw, it will be in cut pieces and cutting like that. V-shaped. Serrated leaf means it will be in the V-shaped, the edges will be in V-shaped. It is called serrated. Servile, slavish, cringing, servility. Servile means what? The attitude of being like a slave, you obey, it is called servile attitude. Servitude, it is a noun, it is the slavery, compulsory labor imposed as a punishment. So, compulsory labor which is given as a punishment. Sever is a verb, separate, cut off from a whole. Sever means is a verb, is the part of speech is a verb, to cut off and go separate, break up a relationship. Sever a relationship means break a relationship. Noun is severance. Severance pay means okay, the breakup pay. Extra pay given an employee upon leaving a position. So, extra pay is given to an employee since he is leaving a position. Severity, harshness. Severity is a noun, the harshness. Intensity, seriousness. The sternness, austerity, the strictness. Adjective is severe, harsh, being strict, extremely violent or intense. Severe, you get severity. Severity is a noun. Sextant. What do you mean by sextant? It is a noun. Navigation tool used to determine a ship's latitude and longitude. Navigation, going through the sea through the ship to find out the latitude and longitude of a ship is called sextant, by measuring the altitudes of a stars. Shack, crude cabin, a small hut, it is called shack, crude cabin, it is a noun. Shackle, chain, chain them, shackle, verb. So, you tie them, confine with shackles. Noun is shackle. Shade, the slight difference is called shade in degree. A light difference in degree is called shade. Nuance, degree of color, shades of meaning, gray. Sham is a verb, pretending, pretendance, feign, not genuine, something which is not genuine is called sham, a fake. Sham jewelry means a duplicate jewelry. Noun is something that is not what it appears, something which is not as it appears, it is called sham. Impostor, a duplicate. Pretends, the agreement was a sham means the agreement was a duplicate. So, serrated, servile, servitude, sever, severity, sextant, shack, shackle, shade, sham. Now, coming here, shambles. What do you mean by shambles? Everything is in a disorderly position. Place or scene is in a disorderly, not in order. It is called shambles, ruin, something which is in wreck, something which is a mess. After the hurricane, you know, heavy flood, the coast was shambles. The coast means the seashore was in shambles, means was in ruin, something which is not in order. Shangri-La. What do you mean by Shangri-La? An imaginary remote paradise on earth. Shangri-La means a paradise, a heaven on earth is called Shangri-La. Lost horizon. Shard. What do you mean by shard? A pottery, you know, pottery, pot. Fragment generally of a broken part, pottery. The pottery is broken. The broken parts of the pottery is called shard. A glass, a clay bowl, or a cup. Shaving. What do you mean by shaving? It is a noun, very thin piece, very small piece, usually of a wood, cut from a surface with a sharp blade. So, shaving means you shave the top of the wood, the small pieces of the wood is called shaving. Sheaf, bundle of stalks of grains,
lot of grass grains are there, which is bundle. Bundle of stalks of grain is called sheaf. Any bundle of things tied together, is called sheaf. Shear is the verb. Remove. Fleece or hair. Shear means remove by cutting. Remove by cutting is called shearing. It's a verb. Remove the hair or fleece from, cut with or as if with shears. Shears, pair of scissors. So cutting it off is called shear. Sheath, place into a case. Insert into, provide with a sheath. Sheath means placing into a cage. He sheathed his dagger. So he kept his dagger. Dagger means what? His sword. Sheath, case for a blade. Shed, small roofed structure for storage and shelter. Shed, a small roof for storage and shelter is called shed. As a verb, shed means put forward, give. Lose by natural process. Shed means it goes on because of natural process. Repel without allowing penetration. Radiate. Shed tears means tears keep coming from your eyes, something which is pouring. Shed light means you are giving light. Shed water means you are giving water. Shed skin means skin is going up. Shed the leaves means the leaves are going. Shed means two meanings are there. As a noun, it is the roof or a shed, a small roof, house, a shelter, place, or shed means just going off. Sheer means pure, thin, transparent, very steep. Then you are called sheer, total. Sheer nonsense means total nonsense. Sherbet means flavored dessert ice. What do you mean by dessert? Dessert is something after eating a food you have, something like ice cream with a solid item. So, sherbet is a noun. Shambles, Shangri-La, shard, shaving, sheaf, shear, sheath, shed, shear, sherbet. So, coming shear, what do you mean by serrated? A saw-toothed edge. You know what do you mean by saw? It will be like a V-shaped edges. So, serrated leaf. Servile means what? Being like a slave. Servitude, the slavery. Sever, cut it off, separate. Severity, the harshness. Sextant, when navigating in a ship, trying to find out the latitude and longitude. Shack, a small hut, shack cabin, a crude cabin. Shackle, chain somebody. Shade, the slight difference. Sham, you are pretending, you are acting, it is not true, false. Shambles, something which is completely in disorder. Shangri-La, an imaginary place which is a paradise on earth. Shard, fragrant, generally of flowers, broken pottery, sorry. Shard means broken pottery, all type of glasses and waste things. Shaving, very thin piece. Sheaf, bundle of stalks of grains. Anything which is bundle, you call it as sheaf. Shear, remove by cutting is called shear. Sheath, place into a case, keeping into a case is called sheath. Shade, a small roofed structure to take rest, or shed means as a verb, coming out of your eyes, coming of something which is pouring. Sheer, something which is pure. Sherbet, a flavored dessert ice. Hope you are able to get it. I request one of you gentlemen to come forward. Choose 4 to 5 words and form a sentence. Yes, please, you gentlemen, please come forward. Introduce your name and you can start. Yes, please come. I request you to come forward. Yes, please. Tell your name and start. My name is Karthik and I'm going to tell about serrated. The serrated is mostly used to cut the trees. Look at the camera and speak. So it is. The teachers are scold. The teachers are scold. Sorry, sir. I didn't prepare. So look at the camera and speak. Severity, harshness.
ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே நண்பர்களே, அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே பல சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு serrated என்றால் என்ன? having a saw toothed edge. saw என்றால் என்ன? அதாவது இந்த ரம்பம் என்று சொல்வார்கள். அந்த ரம்பத்தினுடைய அந்த முனைகளை பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த வி எழுத்து வடிவத்திலே வருகிறது. அதுதான் செரேட்டட். செரேட்டட் லீஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த எட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மூளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வி வடிவத்திலே வருகிறது. சர்வைல் என்றால் ஸ்லாவிஷ், அடிமைத்தனம், கிரிஞ்சிங், சர்விலிட்டி. சர்விட்யூட் என்றால் பெயர் சொல், இது ஸ்லேவரி, அடிமைத்தனம். கம்பல்சரி லேபர் இம்போஸ்ட் எஸ் எ பனிஷ்மெண்ட், தண்டனையாக ஒருவருக்கு வழங்கக்கூடிய விஷயங்கள். சிவர் என்றால் என்ன? தனித்தனியாக பிரித்து விடு, செப்பரேட், கட் ஆஃப் ஃப்ரம் எ ஹோல், முழுமையாக ஒன்றிலிருந்து தனியாக ஒதுக்கி விடுவது. பிரேக்கப் எ ரிலேஷன்ஷிப். சிவர் எ ரிலேஷன்ஷிப்னா உறவை வெட்டி விடு. சிவரன்ஸ் என்பது பெயர் சொல், வெட்டி விடுதல். சிவரன்ஸ் பே என்று சொல்கிற பொழுது இந்த சம்பளம், சிவரன்ஸ் பே என்றால் என்ன? ஒருவர் வேலையை விட்டு போகிறார், இன்னொரு வேலைக்கு போகிறார், அவர் வேலையை விட்டு அனுப்புகிறோம், அதுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுப்பது சிவரன்ஸ் பே என்று சொல்கிறோம். சிவரிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப கடுமையான, கடுமைத்தனம், ஹார்ஷ்னஸ். இன்டென்சிட்டி, தீவிரத்தன்மை. ஸ்டர்னஸ், கண்டிப்புத்தனம். ஆஸ்டெரிட்டி, சிக்கனத்தனம். சிவியர், இது பெயரொரு சொல்லாக வருகிற பொழுது சிவியர்லேருந்து வர்றதான் சிவிரிட்டி. ஹார்ஷ், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறது. எக்ஸ்ட்ரீம்லி வயலண்ட், இன்டென்ஸ். செக்ஸ்டென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது நேவிகேஷன். நேவிகேஷன் என்றால் என்ன? கப்பலிலே பயணம் செய்வது. டூல் யூஸ் டு டிட்டர்மைன் எ ஷிப்ஸ் லாட்டிடியூட் அண்ட் லாஞ்சிடியூட். ஒரு கப்பல் கிழக்கு போக வேண்டுமா, மேற்கா, தெற்கா, வடக்கா என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய அளவுகோலை வைத்து கணக்கிடுவது இந்த செக்ஸ்டாண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு கருவி. ஷாக் என்று சொல்கிற பொழுது குடிசை, க்ரூட் கேபின். ஷாக்கில் என்று சொல்கிற பொழுது கையால் விலங்கிடு, இது வினை சொல்லாக வருகிறது. ஷேட் என்று சொல்கிற பொழுது சில வித்தியாசங்கள் இன் டிகிரி, நியூன்ஸ், டிகிரி ஆஃப் கலர், அந்த நேரத்திலே அந்த நிறத்திலே கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஷேட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஷேட்ஸ் ஆஃப் மீனிங் என்றால் என்ன? வார்த்தையினுடைய சில வித்தியாசங்கள். ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரே. ஷாம் என்று சொல்கிற பொழுது நடித்து காண்பி, பிரிட்டன். ஃபீன், ஏமாற்றுதல். நாட் ஜென்யூன், உண்மையற்ற. ஃபேக், ஒரு டூப்ளிகேட். ஷேம் ஜுவல்லரி என்றால் என்ன அர்த்தம்? ஜுவல்லரின்னா நகை, ஆக பொய்யான நகை, அது கலப்படமான நகை. சம்திங் தட் இஸ் நாட் வாட் இட் அப்பியர்ஸ், பார்ப்பது போன்று இல்லை. ஷாம், இம்போஸ்டர், ஏமாற்று பேர்வழி. பிரிட்டன்ஸ், த அக்ரிமெண்ட் வாஸ் எ ஷாம் என்றால் அந்த ஒப்பந்தம் ஒரு ஏமாற்று வேலை. ஸோ சிரேட்டட், சிர்வைல், சர்விட்யூட், சிவர், சிவரிட்டி. செக்ஸ்டன், ஷாக், ஷாக்கிள், ஷேட், ஷாம். அடுத்ததாக ஷாம்பிள்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு இடம் முழுமையாக குழப்பமாக, ஒரு தெளிவில்லாத, ரொம்ப சீரடைந்து இருக்கக்கூடியதை ஷாம்பிள்ஸ் என்று சொல்கிறோம். கம்ப்ளீட் டிஸார்டர். ரூயின் என்றால் என்ன? பேரழிவு. ரெக் என்றால் என்ன? அழிந்து விட்டது. மெஸ் என்றால் என்ன? குழப்பமாக இருக்கிறது. ஆஃப்டர் த ஹூரிகேன். ஹூரிகேன் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய புயல் வந்துவிட்டது. த கோஸ்ட் வாஸ் ஷாம்பிள்ஸ். கோஸ்ட் என்றால் என்ன? கடற்கரை ஓரங்கள் அனைத்தும் நாசமாக சீரழிந்து விட்டது. ஷாம்பிள்ஸ். ஷாங்கிரி லா என்றால் என்ன? கற்பனை செய்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ரிமோட் என்றால் என்ன? தொலை தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய. பேரடைஸ் என்றால் என்ன? சொர்க்கலோகம். ஆன் எர்த் என்றால் என்ன? பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொர்க்கலோகத்தை சொல்கிறோம். லாஸ்ட் ஹொரிஜின். ஷாட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பானை, உடைந்த பானையினுடைய துண்டுகளை நீங்கள் ஷாட் என்று சொல்கிறீர்கள். ஷேவிங் என்று சொல்கிற பொழுது அதாவது ஒரு மரம் இருக்கிறது, கட்டை இருக்கிறது, அதை செதுக்குகிற பொழுது அந்த செதுக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன மரத்துண்டுகளை ஷேவிங்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஷீஃப் என்று சொல்கிற பொழுது தானியங்கள், அரிசியாகட்டும் கோதுமையாகட்டும், அவைகளை மூட்டைகளாக கட்டுகிற பொழுது அவைகளை ஷீஃப் என்று சொல்கிறாய். அல்லது எந்த மூட்டையாக முடிக்கிற பொழுது, மூட்டையாக கட்டுகிற பொழுது அதை ஷீஃப் என்று சொல்கிறாய். ஷியர் என்றால் என்ன? ரிமூவ், ஒன்றை அகற்றிவிடு. ப்ளீஸ் ஆர் பை கட்டிங், ஒன்றை வெட்டுவதன் மூலமாக ஒன்றை அழிப்பது அல்லது அகற்றுவது. ரிமூவ் த ஹேர், முடியை வெட்டுதல். ஃப்ரம் கட் ஆர் வித் ஷியர்ஸ். ஷியர்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு
கத்திரிக்கோளினுடைய அந்த பாகங்களை ஷியர்ஸ் என்று சொல்கிறாய். ஷீத் என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்றை ஒரு இடத்திலே, ஒரு பொருளை ஒரு ஜாடியிலே அல்லது ஒரு மூடியிலே வைத்தலை ஷீத் என்று சொல்கிறோம். இன்சர்ட் இன்டு ப்ரொவைட் வித் எ ஷீத். He sheathed his dagger. Dagger என்றால் என்ன? தன்னுடைய கோடாரியை அந்த கோடாரியை வைக்கக்கூடிய அந்த இடத்திலே வைத்தான். ஷெட் என்று சொல்கிற பொழுது, ஷெட்டு கார்கள்லாம் ஷெட்டில் இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஷெட் என்றால் என்ன? ஒரு கூரை, அங்கே ஓய்வெடுத்து கொள்ளலாம், பொருட்களை வைக்கலாம், அதை ஷெட் என்று சொல்கிறோம். அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. வினைச்சொல் என்றால் போர் ஃபோர்த் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று ஒழுகுகிறது. லூஸ் பை நேச்சுரல் ப்ராசஸ், அது இயற்கையாகவே அது வந்து விடுகிறது. ரிப்பிள் விதவுட் அலைவிங் பெனிட்ரேஷன். உதாரணத்துக்கு ரேடியேட் காஸ். ஷெட் டியர்ஸ் என்றால் என்ன? கண்ணீர் கண்களில் இருந்து வருகிறது. ஷெட் லைட் என்றால் என்ன? ஒளியை பாய்ச்சு. ஷெட் வாட்டர் என்றால் என்ன? தண்ணியை பாய்ச்சு. ஷெட் ஸ்கின் என்றால் தோல் உரிந்து வருகிறது. ஷெட் லீவ்ஸ் என்றால் என்ன? இலைகள் உதிர்ந்து வருகிறது. ஷியர் என்றால் என்ன? சுத்தமான, தெளிவான, டிரான்ஸ்பரண்ட், தெல்ல தெளிவாக இருப்பது. வெரி ஸ்டீப். ஷெட் பெட் என்றால் என்ன? டெசர்ட் என்றால் என்ன? உணவு சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் பருகக்கூடிய அந்த ஒரு கேக் வித் ஐஸ்கிரீம், அதில் எல்லாம் டெசர்ட் என்று சொல்கிறாய். ஷர்பெட் என்றால் டெசர்ட் என்று சொல்கிறாய். ஷாம்பிள்ஸ், ஷாங்க்ரிலா, ஷார்ட், ஷேவிங், ஷீப், ஷியர், ஷீட், ஷெட், ஷியர், ஷர்பெட். ஸோ நண்பர்களே, செரேட்டட் என்றால் என்ன? அதை ரம்பம் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த முளை, அதை ஷெரேட்டட் என்று சொல்கிறோம். சர்வைவல் என்றால் என்ன? அடிமைத்தனம். செர்விட்யூட் என்றால் அடிமைத்தனம். சிவர் என்றால் என்ன? தனித்தனியாக பிரித்து விடுதல், வெட்டி விடுதல். சிவரிட்டி என்றால் என்ன? கடுமைத்தனம். செக்ஸ்டாண்ட் என்றால் என்ன? கப்பல், அதனுடைய திசைகளை காண்பிக்கக்கூடிய கருவி. ஷேக் என்றால் என்ன? ஒரு குடில், குடிசை. ஷேக்கிள் என்றால் என்ன? கட்டிவை. ஷேட் என்று சொல்கிற பொழுது சிறு வேறுபாடுகள். ஷாம் என்றால் என்ன? பொய்யான, கள்ளம் உடைய. ஷாம்பிள்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று பேரழிவு ஆகிவிட்டது, சீரழிந்து விட்டது. ஷாங்க்ரிலா என்றால் என்ன? கற்பனை பண்ணி பார்க்கக்கூடிய இந்த பூமியில் உள்ள சொர்க்கலோகம். ஷாட் என்றால் என்ன? ஒரு பானை உடைந்து விட்டது, அதனுடைய துண்டுகள். ஷேவிங் என்றால் என்ன? ஒரு சிறு துண்டு. ஷீஃப் என்று சொல்லுகிற பொழுது தானியங்களை வைக்கக்கூடிய அந்த மூட்டைகள், அல்லது எந்த மூட்டையாக இருந்தாலும் அதை ஷீஃப் என்று சொல்கிறாய். ஷியர் என்று சொல்கிற பொழுது முடியை அகற்று, முகுடியை வெற்று, ஒன்றை அகற்றிவிடு. ஷியர் என்று சொல்லுகிற பொழுது கத்திரிக்கோள்களை சொல்லலாம். ஷீட் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒன்றை ஒரு பேட்டியிலே வை, ஒரு மூடியிலே வை. ஷெட் என்று சொல்லுகிற பொழுது கூரை, ஓய்வெடுக்கக்கூடிய கூரையை ஷெட். ஷெட் என்றால் ஒன்று கட்டுப்படுத்த முடியாமல் வந்து விடுகிறது. ஷெட்டியர். ஷியர் என்று சொல்லுகிற பொழுது சுத்தமான, பரிசுத்தமான, தெளிவான. ஷெர்பெட் என்று சொல்லுகிற பொழுது உணவு முடித்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஒரு 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 உணவு ஐட்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சர்க்கரை பொங்கலோ அல்லது பாயசமோ, அதை டெசர்ட் என்று சொல்லலாம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ.